for that. So irritability and hatred. If you are always like a very irritable character for no reason, things are going okay, but always unnecessarily irritated within, you are going to be affected with your liver and heart. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தண்ணி அடிச்சாதான் லிவர் ஸ்பாயில் ஆகும். நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், கிட்னி ஃபெயிலியர் ஒன்றும் இல்லை, ஃபியரில் 24 hours ஃபியரில் இருங்க ஒரு 1 month. Your kidney will get damaged for sure. Your creatinine levels will jump up like anything. No reason. So you should have that knowledge about emotions so that next time in the office, at home or anywhere, you'll become very, அதுதான் சொல்கிறாங்க கான்ஷியஸ்னஸ். ஏன்னா நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் மேலே நம்ம கான்ஷியஸாக இல்லை. கோவப்படுறோம், அது தேவையே கிடையாது, unnecessary இருக்கும். And that keeps lingering on you. And that the damage it happens on your liver and heart, fear, adrenal glands and kidney, it affects heart and liver, sadness, grief, lungs. வெறு சோக. கோவிட்ல நிறைய பேர் கோவிட்னால இறந்ததை விட அந்த பயத்தினால சோக, ஐயோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னுடைய நம்பர் தான் போல இருக்கு. ஒருத்தர் வேக்சினே போடாமல் ஜம்முன்னு இருக்கார், ஒருத்தர் வேக்சின் போட, ஐயோ செகண்ட் வேக்சின் போடல, இன்னொருத்தர் நம் பூஸ்டர் டோஸ் போடலையான்னு. எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கூட மாஸ்க், ஒருத்தர் கோவிட் முடிஞ்சு 1 year அப்புறம் கூட கார்டனில் வாக்கிங் போடணும் மாஸ்கில் போடாரு. சார் எந்த இடத்துல எங்கே இது இருக்குன்னு தெரியாது சார். சார் இப்படி பயந்தானே நீங்கள் ஆக்சிஜனே இது பண்ணுறதில்ல சார், யூஆர் ஜஸ்ட் இன்ஹேலிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா, ஐயோ அதே பெட்டர்ப்பா அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளோ பயம். யூ see how fear plays in your life. However rich you are, fear will play havoc. So this is how it will affect shock, kidneys and heart. So what is the stress? Okay, stress is nallada kettada. Now I'll go a little bit faster to make it more interesting. All of us think stress is bad. No, I take eustress. Eustress is something good stress. But negative stress, acute stress. Acute stress na ipo veetla yarad irandu poittaanga, or 15 days you will be under great depression, right? At that time you will have lot of biochemical changes in your body. Your blood pressure will shoot up. If someone is a diabetic, your blood sugar will shoot up. Many of the problems, this is called acute stress, and the doctor will tell, okay, you shift to insulin, you should go to a better antidepressant drug or antihypertensive and you'll become okay. But there are certain cases like chronic stress, paga, sondakaram paga, conflict in organization. We are working in some organization for 20 years, 30 years. But there are certain hidden agenda. There's a conflict between two people which is going for a few years, unnoticed. These are all built. It's not good for both the parties. If it's a boss and subordinate, it's not good for both the thing. No one is a winner. I tell people, you think that by firing someone you win the game. No, you did not win the game. In the bargain, the biggest price I've seen in the people at the very higher management, the price they pay, the price of their health. It's the biggest price they pay, and it because of the chronic stress. And they become alcoholic, they smoke very frequently, and because we lost one of our close person who ran a company, 70 crore company. He just died at the age of 56. Too much of stress. So that's very important. So how do you manage? So sir, idella okay therinjir sir, enna sir pandrathu? So tomorrow when you walk into the organization, how to build eustress? That means if you keep the performance level very low, ஒண்ணுமே வர்க்கே இல்ல சார், இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. That's also dangerous. What will happen? No, boredom. When boredom sets in, ரொம்ப காமா இருப்பீங்க. But your productivity, everything will gone for a toss. You have to be at this level, optimus, energized, focused, and work feels effortless. நீங்க வேலை செஞ்சதே தெரியாது. நான் நிறைய செஷன்ஸ் எடுப்பேன் யூனிவர்சிட்டியில், 3 hours எடுப்பேன் சார். 3 minutes மாதிரி போயிடுச்சுன்னா சாப்பாடு எல்லாம் மறந்துடுவேன். ஏன்னா யூ என்ஜாய். இப்போ ஐ நோ ஹவு டு ட்ரிகர் மை ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ். அதுதான் டோஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் 1 minute to 3 minutes ஷேர் பண்ண போகிறேன். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ட்ரிகர் தட். அப்போ இந்த ஆப்டிமம் லெவலில் இருப்பீங்க. இந்த தாண்டி இங்கே வந்துட்டீங்கன்னா தட்ஸ் வேட் எண்ட் ஆஃப் த டே. வடிவேல் விவேக் ஜோக் சொன்ன எப்படி இருந்தா நான் இப்படி ஆயிட்டேங்கிற மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல் ஆஃப் கோ வித் அ வாக்கிங் ஸ்டிக் அட் ஹோம்.
காலையில் இப்படி போவீங்க கெத்தா, ஈவினிங் your energy is literally squeezed out because fatigue, exhaustion, breakdown, burnout. It's like a machine getting worn out. You're all foundry people, you know. You have to do oiling and all that stuff, rewiring, right? So you need to rewire your body. So fantastic phenomenon, you know, it's called as the Erks-Dodson law. This, the name of this law is called as the Erks-Dodson law. It's a very beautiful law. So நம்ம இப்போ இந்த வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துருக்கோம்னா இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இப்படி தான் இருக்கும். வாங்க எல்லாரும் வாங்க, ஸ்ட்ரெஸ், சுமை தாங்கி. We become சுமை தாங்கி. Everybody, your relatives give some stress, come on my back. My back is empty. Right? You take all the stress, you become like this. You just need to move away, kick it away, and stand on top of that. If someone brings stress, you put it down and stand on top of that. You got it? Don't take it to your heart. Put it beneath your feet. That's how you should handle stress. So that's a paradigm shift in your thought process. And there's a very beautiful, the hedonic treadmill. Very beautiful. I practice this every day. Hedonic treadmill, na happiness. So காலையில வந்து 5 o'clock பிளான் பண்ணுவீங்க, 5 o'clock எந்திரிக்க முடியும், 6 மணி, oh my god, I'm below this bad stuff. Then you go for a morning walk, you meet all your friends, you know, கதை பேசுவீங்க, நல்ல 1 hour walk இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். வீட்டுக்கு வந்தானா வைஃப் சொல்லுவாங்க பால் இல்லையே அப்படிமேங்க, மறுபடியும் போவீங்க, ஹெடானிக் ஸ்ட்ரெஸ் போவாங்க. I'm just giving some examples. Then once again it goes, you go to office, and the first thing in the morning your boss comes, hey, I've been selected you for sending you to US for a project. Wonderful. Okay, then it comes, then there's a big fight at home. Oh, you engla vittu neenga poringla அப்படிமாங்க. Okay, அங்க அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணோம். So life is a roller coaster of ups and downs. You cannot, it's inevitable. But how do you balance that is what is all about emotional intelligence. So this is what will happen. You desire, you strive to achieve that, you obtain that, you enjoy that, you adapt to that, and you desire more. So it's like telling, you know, life, now I want me, give me more, give me red, more. So whether it is intoxication, whether it is money or any damn thing in the world, we always tell, give me more. We are never ever at peace with us. We are never ever satisfied. We always want more and more. And what is the result of that? When you say more and more of many things in life, it leads to two important, and வாழ்க்கையில எதிரிங்களே கிடையாது except 2 people. I have just 2 enemies in my life, and they are not people. Remember these words from me forever till your last breath. Cortisol, adrenaline. Very important hormone. இது என்ன பண்ணும் கார்டிசால்? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். தேவையில்லாம வந்து நீ ஒரு ஆஃபீஸில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு கிளாஸ் கேபின்ல உங்க பாஸ் அதை பார்க்குறீங்க, ஐயோ பாஸ் பார்க்குறாரு, நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் கேட்க போறாரு, அன்வான்ட் திங்ஸ் வில் ஜம்ப் அப். ஸோ த கார்டிசால் லெவல்ஸ் வந்து பிளட்ல பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அதனால என்ன பிரச்சனைன்னா, யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் எஃபிஷியன்சி வில் கோ டவுன் லைக் எனிதிங். இட் கோஸ் டவுன் லைக் எனிதிங். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதனால ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இட் வில் எஃபெக்ட் ஆல் யுவர் இம்யூன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ கோவிட்ல நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க இல்லையா, பிகாஸ் கார்டிசால் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுனா உங்க பாடியில் இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியாகும். ஸோ ஈவன் அன்வான்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வில் ரெடியூஸ் யுவர் immunity. That's what you should take different things, you know. Same thing, you know. So cortisol, it affects almost every part of your body. Immune system, heart problem, blood pressure, sugar, digestive. Jeeranamagad. Many people in the organization have gas problem. It's because of, not because of something, not only food, it's because of the bad emotions. Nerve problem, anxiety. Stress hormone. So adrenaline is good when you are going for a 100 meters race or something, like when you do a short activity, it's good. But this adrenaline is constantly thrusting, it increases your heart rate. Heart rate வந்து நம்ம ஹார்ட் வந்து லப் டப் இருக்கணும். இது அட்ரினலின் லப் டப் போயிட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, your blood pressure will increase, your sugar level increase. Many, if there are few diabetic people in this hall, sir adrenaline increase ஆனா ஆயிட்டு போகுது சார், என்னன்னா, no, because along with that it triggers your sugar, blood sugar will also increase. Adrenaline increases, heart rate increases, sugar increases. That's what is physiology is all about. So this is a $1 million question. So
How do I see the sunny side? Sir, எல்லாமே பிரச்சனை all problems சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா சார்? எங்களுக்கு ஒரு solution கொடுங்க சார். So I'm coming to the last part of that presentation. We need a solution, right? So what is the solution? The solution I'm offering to all of you today, you need not buy from a medical shop or anywhere else. It's within you. I am telling, accessing your inner pharmacy, not inner engineering. It's inner pharmacy. This is Sivakumar Bellan's trademark. So you have an inner pharmacy within you with a lot of hormones and biochemicals where you can, you know the secret, you can trigger. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனே எடுக்க மாட்டாங்க. எப்படி டென்ஷனை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நல்லா அழகாக சமத்தா கற்று வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? இது டென்ஷனான ஒர்க்கா இங்கே பக்கமே வேணாம், அந்த சைடு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புங்க. இது வருதா இப்படி இது நல்ல ஒர்க்கு, இது வாங்கிக்கோங்க. Very smartly they handle. They very nicely, they have a good equation with everybody in the, and always they're happy going character. They enjoy their work. They get the highest increment. Everything. Oh, only few people are able to do that. That's the very rare, that 1%. Even in the globally also, the 1% enjoys 90% of the wealth, right? How they're able to do that? The smart people. D.O.S.E. So what D stands for? Dopamine. O for oxytocin. S for serotonin. And E for endorphin. Quicker போறேன் because of the time factor. டோபமைன் ஒரே வார்த்தை நீங்க ஞாபகம் பண்ணா ஃபீல் குட் ஹார்மோன். இப்போ நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா, சந்தோஷமா இருக்கீங்களா, உங்க நண்பரோட பேசிட்டு இருக்கீங்களா, உங்க வைஃபோட பேசிட்டு இருக்கீங்களா, உங்க குழந்தையோட பேசிட்டு இருக்கீங்களா, உங்களுடைய ஒரு 25 years பிஃபோர் உங்க கிளாஸ்மேட்டோட பேசிட்டு இருக்கீங்களா, டோபமைன் வந்து சல்லுன்னு ஏறும். ஃபீல் குட் ஹார்மோன். அந்த ரஷ் அது வந்து அதுக்கு there is no money for this. You cannot, it's invaluable. That's called dopamine. If you see your professor coming and, hey, you're doing very great, man. I'm so proud to see you as a CEO of this company. Na, good rush of dopamine. So always don't miss an opportunity to motivate people, appreciate people. It doesn't cost you money. And adudha nama pandradilla. I make it a point in my apartment or the university I go, the workplace I go, I meet even right from the chai wala to the CEO. I look for opportunities to appreciate people. I meet the CEO, sir, what a dress code you're wearing, sir. Awesome, sir. You meet the chai wala, என்னப்பா என்ன ரொம்ப பயங்கர சந்தோஷமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தட்டி கொடுத்தானா, that day would be amazing for him, right? So all those things you can work through dopamine because it regulates your mood. Second, oxytocin. It's a bonding hormone. நம்ம எதுக்கு ஷேக் ஹேண்ட் பண்றோம், ஒரு தட்டி கொடுக்குறோம், இல்லை எங்க ஊர்ல எல்லாம் போனாங்கன்னா பாட்டிமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையில இந்த இடத்துல அப்படியே கை வைப்பாங்க. அந்த சென்ஸ் ஆஃப் டச் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 senses, அது பண்ணும்போது the 5 senses will get triggered. And அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரெக்னன்சி டைம்ல அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது they give an injection called oxytocin. Science, oxytocin. அதே ஒரு எஃபெக்ட் you can generate on a daily life by just sense of touch. Okay, it creates a lot of magic within you. Okay, and but அதெல்லாம் நம்ம பண்றதில்ல. நம்ம எப்போ நம்ம அப்பா அம்மா வந்து, when is the last time you went and hugged your parents or you kissed your parents? Just think about it. It's a point to ponder. I don't miss doing that anytime I go to my native place. Yes, that's very important, but many people don't do. They shy away. That's very important, and that's a bonding hormone. Serotonin, what it does is that it promotes happiness and contentment. இப்போ நீங்க கண்டென்ட்டா இருக்கணும்னா செரோட்டோனின் வந்து ட்ரிகர் ஆகணும். நிறைய பேர் எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் அமுத சுரபி மாதிரி லைஃப்ல நடக்கும், ஆனாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து 40 பாயிண்ட்ஸ், இன்னும் ஒரு 8 இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தானா my friend 80க்கு போயிருந்தா இன்னும் சூப்பரா. That guy is not happy with that 40-point increase. I said, please, you be happy with this. No. His contentment is not working because this culprit is made by serotonin. So you can manipulate that. And endorphin na பாட்டு பாடணும், டான்ஸ் ஆடணும், பெயிண்டிங் பண்ணணும், ஹெல்ப் பண்ணணும். ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்களா, your endorphins will get released. It's a beautiful thing. That's what we call in anything social volunteering. வந்து இப்போ நிறைய, I don't want to comment on any social listing, NGOs, lot of NGOs. You go to an old age home or a spastic children, or just ஒரு dinner sponsor பண்ணி எதா பண்ணுங்க, your endorphins will be jumping like anything. So that is how you manipulate with these chemicals for your good self. Very quickly I have to run.
So இது ஒரு example, I'll send this presentation. So dopamine எதனால affect ஆனா procrastination. நம்ம தள்ளி போடுறோம், work தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போறோம். It's not because of interest, your dopamine level is low because you lack motivation to do the work. If you lack motivation to do a particular work, you will keep on postponing things. So இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று தான் எக்ஸாம்பிள் எடுப்பேன். Most of the things are common. So next time நீங்கள் ஒர்க்கு தள்ளி போடுறீங்கன்னா your dopamine levels are low. Dopamine levels are low னா you don't have a purpose of doing that work. இந்த ஒர்க்கை நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோங்கிற பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. அது தெரியல, அந்த மோட்டிவேஷன் இல்லை, நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம். Quickly, oxytocin, feeling lonely. Oxytocin இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? You should go to a friend and talk to him. So I have my friend Parasuraman, I have my friend Tamil Manian. So many times when we go and have tea, we just handshake or தோள்ல கை போட்டு அப்படி பேசுவோம். அந்த sense of touch இருக்கு இல்லையா, we ease out. It doesn't mean that we don't have problems at this stage. We have a lot of problems. But how do we ease out of that problem? Because of triggering this oxytocin. Serotonin, same thing. You have a low self-esteem. நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம், ஆனாலும் low self-esteem இருக்கும். Why? எதுக்காக பயப்படணும்? So self-respect and self-esteem is very important. So don't underestimate yourself at whatever level you are there. Are you doing your job properly? And endorphins, anxiety, depression, endorphins level ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்போ anxiety, depression என்ன பண்ணணும்னா, you should take a break. You have to take deep breaths. Sing one song. That will bring a lot of endorphin release. Okay? So how to increase? This chart is available. Meditate, long-term goals, exercise regularly, writing, music, art, socializing, listening to music, cold shower. Don't take hot water shower, cold shower. So helping others, laugh more, dancing, eating dark chocolate, stretching, meditate, all these things. And now I just told you, see, trust வந்து simple build ஆகாது. Character and எவ்வளோ components. This I created from many books. Intent, integrity, capability, results. This is how you build trust. See how many elements are there in trust. சும்மா போய் சார் என் மேல் நம்பிக்கை இல்லையானா வராது. It will not come instantly. You have to invest a lot of goodwill into that. You have to be a goodwill ambassador. Goodwill ambassador. Okay. Storytelling. I helped even the Prime Minister talking about future. You want to be a great leader, you be a great storyteller. So how do I motivate people? I tell beautiful stories. I'm a village boy from a very, very small village in Nilgiris. But still I could achieve this type of an excellence. Still I'm in the midway of my growth chart. But why I could achieve this? I'm a great storyteller. I just literally enjoy my life, whatever I do, with a lot of love and passion I do that, and pride I do that. And if you do that in your work, நீங்க எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றீங்களோ அதை பத்தி நல்ல ப்ரைடு இருக்கணும். எந்த கம்பெனியா இருக்கட்டும், இந்த கம்பெனியில் நீங்க என்ன கம்பெனி ஒர்க் பண்ணோ அதை பத்தி ப்ரைடு இல்லைன்னா நீங்க வளரவே முடியாது. Pride, passion and purpose, very important. With patience, perseverance and perception puts performance. My 7 P's of success in life. So wonderful to learn. So this is how you build stories. So I write stories. By Thomas Bailey Aldridge reads, all the best sands of my life are somehow getting into the wrong end of the hourglass. Because of the time I cannot show this. So this is how I write stories to tell my customer. ஒரு ஸ்டோரி மூலமா உங்க கம்பெனி உங்க பிராண்ட் எப்படி ப்ரோமோட் பண்ண முடியும். Start with the story. And don't have நம்ம எல்லாரும் சூட் பூட் போட்டோன்னா ஒரு பிசினஸ் கான்வர்சேஷன்ல எடுத்தோன்னே வந்து ஃபேக்ட்ஸ், டேட்டா, நம்பர்ஸ். We are all not chartered accountants, right? Don't start with numbers. Start with a beautiful story. And every human being is hungry and craving for appreciation and recognition. Find out that in the person, your customer, and trigger that through a beautiful story. And he is with you forever. And this is how it happened, they used in the COVID season, the fear. So now the last part. So this was one study which was done by Harvard Business Review. It's a very beautiful article. இன்னைக்கு நான் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் சொல்லி தரேன். நம்ம கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாத்துக்கும் தெரியும், விஷன், மிஷன், வேல்யூஸ் அண்ட் கோல். ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கிட்டே கேட்கும்போது உங்கள் லைஃபுக்கு ஒரு விஷன், மிஷன், வேல்யூ, கோல்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கீங்களான்னா மேபி 1-2 இருந்தானா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. It's not happening. I asked many CEOs and vice president, nobody has written this. Sir, you talk about your vision and mission of the company. Have you written it for you?
No, Shiva, I never thought in that line. So better write us right off. Then we send this article to them. So how do you break this into SLA, strategic life units? உங்க ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு? ஃபேமிலி கிட்ட, அவுட் சைடு வேர்ல்டு கிட்ட, சொந்தக்காரங்க கிட்ட, பாஸ் கிட்ட எப்படி இருக்கு? பாடி மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இது எப்படி இருக்கு? உன்னுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கு? மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு? ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு? Put a tick mark. Then your community and society, societal engagement, citizenship. So now you're doing social work here. இது எப்படி இருக்கு? Then job, learning and finance. How is your career growth? நல்லா going இருக்கா? Education. Are you learning? Many people in their midlife, no, they stop learning. I'm glad that all of you at different age groups have come for this learning session. I salute you. Many people stop learning. They think that they know everything. So that they get stuck up here. And finances. Interest and entertainment. So it's not all, all work and no play makes Jack a dull boy. So you also need to entertain yourself at any age. I have one friend who's 74 years in our apartment. Daily காலைல போனோம் அப்படியே ஒரு பாட்டு பிபி ஸ்ரீனிவாசன் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பார். யாரு பார்த்தாலும் பார்க்கல, அது கவலைப்பட மாட்டார், சந்தோஷமா பாடிட்டு இருப்பார். He has very high levels of dopamine. எல்லாமே டோஸ் ஃபுல்லா அவருக்கு தான் இருக்கு. நான் அந்த அங்கிள் பார்த்தானா 5 நிமிஷம் உட்காந்துருவேன். ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எனக்கு கிடைக்கும். So that's how you do interest and entertainment and personal care, physiological needs, activities of daily living. How do you deal take one day at a time. நம்ம வந்து இப்போ இருந்துட்டு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறக்க போறாத குழந்தைக்கு கூட இப்போ அட்மிஷன் வாங்குறோம் இல்லையா அண்ணா நகர்ல. ஐயோ குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அப்போ அட்மிஷன் என்ன பண்றதுன்னு we are whole worrisome and worrisome. We worry unnecessarily and you actually live this present மாதிரி gift அதை மறந்துட்டு always we are in the tomorrow mood. And there is nothing like tomorrow is not there. It doesn't exist. So what is happess? So நம்ம last part க்கு வந்துட்டோம். So we know all the negative things, cortisol, adrenaline. We knew all the positive, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. We knew the challenges, loneliness, other anxiety, anger எல்லாம் பார்த்துட்டோம். So now how do I be happy, sir? Do you have a formula? Yes, I have a formula. Ikigai. இதை பற்றி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தனி செஷன் வேணும். இக்கிகாய் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நீங்க வாழ்க்கையில பிறந்ததுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கா அதை கண்டுபிடிங்க. The sense of being. If you find the sense of being, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, do you love any work? Do you love your work? அப்ப passion. Are you good at your work? Suppose you are chartered. Are you good in numbers? Then it becomes a profession. Are you paid for your consulting chartered accountant? Yes, you get a lot of money as an auditor and a consultant. You're getting paid for. Does the world need these type of good accounting or whatever it is? Yes, it requires. Because people don't pay their taxes. Government cannot run. So it becomes a vocation. And that becomes a mission. So this entire, 4 rings you blend together, where it synergizes, that becomes ikigai. That's the purpose. So some people will be good in one part of the ring, but see to that all the 4 rings merge together. And that's where you will live your life at ease. Stand at ease in mari. Life will be at ease. Life will be at ease. So no tension, no competition, no jealousy, no anger, nothing. You are unique in this world. That's how you live. So the second interesting is that karma. Do you have a positive emotion? Do you engage with your employees? Do you have a relationship? But is it positive or is it giving trouble frequently? Does your relationship has a deep meaning in that? And you feel a sense of achieved at the end of the day. Parma. Remember, this is the second formula. The third formula, the 5 principles, is that are you committed or Jesus promise? The difference between promise and commitment. Promise, we keep on doing promise to many people. Commitment means come what may you come. You do that. That's what is commitment. Attachment to goal. Clarity. Many people, we do things move from confusion to chaos in organization. But do you have that clarity? Then is your work challenging? Are you taking an easy job or are you taking a challenging job for growth? Then complexity, degree of goals, demands and feedback. And any work you do, I learned this quality from ISRO. When I went to ISRO, after every program, they meticulously record the program. My program became a part of ISRO Samvad training. And I got a feedback from their director and top people. The way they record that, it's amazing. I never thought that such high level people are so serious in their learning pattern. They record everything.
So most of the time in our life ஏன் சக்சஸ் முன்னாடி போறதுன்னா we don't give feedback and feed forward. யாராவது ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி அந்த feedback எப்படி எடுத்துக்கிட்டு how do you put this an investment called feed forward in life? That's very important. Friend, find a friend at work. Many people are so engrossed with the work they don't have any friends, or even if they call acquaintance. Friend is different from acquaintance. What we have in the corporate world is acquaintance, not a friend. A friend is someone like, I have Parshuraman and Tamil Mani. I just made a phone call to them and they are very busy people, I know that. But today for me they are sitting here. That is the cause of friend. Do you develop that type of a friends in your life? That makes, and this study proved that, Gallup study, very famous study. The study note pannunga, Gallup study, one of the biggest ongoing study. இந்த இதில் analyze பண்ண 2019 COVID ல இப்போ இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. They measured that. I have a best friend at work பார்க்கும்போது that is keeping increasing year on year that has been increasing like anything. So that means having a honest and dedicated friend in the company which you work will improve your productivity. சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாப்பிள்ள கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், நான் உன்னை ஹெல்ப் பண்ணுறேன், சப்போர்ட் பண்ண, பட்ஜெட் மீட்டிங் I will come and support you, man, don't worry. Why are you worried about this thing? So in your ups and downs they are always like kith and kin with you. So very interesting thing. You see two cats, what is down there? Two rats are there. They are comparing who got the biggest piece of meal. பெரிய rat, சின்ன rat. Don't compare yourself to others. We always forget what is there in our plate. Always, கல்யாண வீட்ல பாப்போம் தெரியுமா, பக்கத்து இதுல ஜிலேபி, ஜிலேபி எனக்கு வரலையே அப்படிமா, ஐயோ அவங்க லட்டு போட்டாங்க, கரெக்டா நம்ம டைம் சரியில்லை, அந்த பிளேட்டோட லட்டு முடிஞ்சிடும். ஐயோ நம்ம இவ்வளோ இது இருக்கும், டிஷ் இருக்கும், அதை மறந்துடுவோம். லட்டு வரலையே, லட்டு, அந்த லட்டுக்காரனை இப்படியே ஃபாலோ பண்ற ட்ராக், ஜிபிஎஸ் வச்ச மாதிரி அவன் எங்கெல்லாம் போறான். சார் 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 அப்படிமா, என்ன சார் லட்டு வரல சார் அப்படிமா. So we forget the big picture, we look for the small things, we run after them. That's what is life, the problem. பெரிய விஷயத்தை மறந்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கோவப்பட்டுட்டு ஈகோ கான்ஃப்ளிக்ட்ல லைஃப் தொலைச்சிட்டு இருக்கும். That's very very important. Take control, have a sense of control and autonomy, and at work increase happiness and reduces stress. Control, your work should be under your autonomy. உங்க கண்ட்ரோல் இருக்கணும். Don't give this control, the button to someone else, the remote to someone else. Practice positive. நிறைய பேர் நம்ம பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றல. நான் வரும்போது எங்க போனாலும் இப்போ இந்த டாக்ஸி டிரைவர் இவங்க கூட அவனை பாராட்டிட்டு போனேன். அவங்ககிட்ட அவன் டாக்ஸிட்டெல்லாம் கேட்பேன், நீங்க எந்த ஊர், என்ன படிச்சிருக்கீங்க, இங்கே இது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு, என்ன சேலஞ்சஸ் போடுறது, நிறைய விஷயங்கள் கேட்பேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோன்னா ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் போங்க, அங்கே ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கும் சொல்லுவேன். அவர் டாக்ஸி டிரைவர் தானே அப்படின்னு போட மாட்டேன். யாரா இருந்தா சரி. எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் செக்யூரிட்டி கார்டு இருந்தார். ஐ மோட்டிவேட்டட் him. That guy is working in a company called Aspire Systems. Internally, from security guard to an Aspire System admin guy. What a transformation. I just gave him a right direction. You have to do this computer course. Small changes and help you do, it brings from. So for that, all that expressing gratitude. Do you express gratitude to your people? Fostering hope. Do you nambike? Do you give hope to people in your organization? Smiling more. Smile is a very, very, I see with Parshuraman very often. Every time I see him in MMA, the guy comes with very smart, charming smile. Always smiling. That's a very, very positive attitude. It energizes the opposite guy. So smile. So try to smile. In Dale Carnegie, we've been taught to smile for 3 hours. 3 மணி நேரம் ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொருத்தர் பார்த்து இழைச்சா வாயான்னு சொல்கிற மாதிரி இழிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம். ஏன்னா ஸ்மைல் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்காமா, அது ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. how many muscles are moving and all this stuff. Different types of smiles. Plastic smile, natural smile, chumni smile. குழந்தைங்க ஸ்மைல் பண்ணுறது chumni smile. Innocent, high level of innocence. You try to, I see any kid means I study that. Because can we mimic that smile? And that brings a lot of, in the university when I do that, it brings a lot of, all the students come to me like, because that smile can be so infectious. So don't be very gloomy. And நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கண்ணாடி முன்னாடி பின்னாடி தான் தெரியும், ஐயோ நம்ம இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோம். So consciously practice smiling and all these things, broaden, build and transform. Find moments of flow. நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிற்குது. The last 3 slides முடிய போகுது. ஸ்டக் ஆகி இருக்குது. இந்த சார்ட் என்ன வெரி பியூட்டிஃபுல் சார்ட் என்ன சொல்றேன்னா, ஸ்கில் லெவல், சேலஞ்சிங் லெவல். இப்போ ஸ்கில் லெவல் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க, ஸ்கில்லே கிடையாது.
சேலஞ்சும் கிடையாதுன்னு apathy. பாவம்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்பெனியில் இருப்போம். நம்ம சொந்தக்காரன் கம்பெனி அந்த மாதிரி திறமையும் கிடையாது, சேலஞ்சும் கிடையாது, இந்த மாதிரி லெவலில். ஸ்கில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. பயந்துட்டு ஐயோ இந்த வேலை தெரியலையே, எக்ஸல் இது தெரியலையே, பிவட் டேபிள் தெரியல, இது தெரியலையே, ரொம்ப பயத்திலேயே இருப்பாங்க. அவங்க கற்றுக்கிட்ட மாட்டாங்க. தி நாட் ட்ரெயின் தெம்செல்ஃப். லோ ஸ்கில் லெவல், ஹை சேலஞ்சில் ஆங்ஸைட்டி, பதட்டம், எப்போ பார்த்து லப் டப்னு கேட்டுரும். ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் 3x3 மேட்ரிக்ஸ் போட்டால் யூ வில் ஃபைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். ஸோ யுவர் ஜாப் எஸ் அ ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஆர் சீனியர் லீடர் இஸ் டாட் ஃபைண்ட் அவுட் தேர் it's easy to kick them out. That's not the important thing. Find out what training needs. They can become a great contributor. Same thing. Skill level is okay, but very low challenge. Boredom. அவனுக்கு வேலையே இருக்காது, போர் அடிச்சிடும். அதே மாதிரி அரோசல், ஸ்கில் மாடரேட்டாக இருக்குது, ஹை இல்லைன்னா அரோசல், ஓகே இது பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம். அப்போ அதே மாதிரி ஸ்கில் ஹையாக இருக்குது, இது லோன்னா ரிலாக்ஸேஷன், ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாப்பா இந்த கம்பெனியில் நான் பண்ணுறது 10 நாள் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை ஒரே நாளில் முடிச்சிடுவான். மீதி நாளெல்லாம் he'll enjoy. சம்பளம் கொடுக்குறது it doesn't match him. So company CEO should look into that. Am I giving challenging tasks to my people, or the challenge and that person, is it matching? Very important. And then same thing, control and flow. எங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்னா சேலஞ்சும் அதிகமாக இருக்கு, ஸ்கில்லும் அதிகமாக இருக்கு. That is what I try to do as an independent consultant. I challenge myself. No one is challenging because I am independent. So every time my lectures, my skills or the story writes, I do documentaries. 300 documentaries already done. I am trying for United Nations, WHO. So I need to push my skill level and my challenge level. So called as flow. The flow moodல வரும்போது seamless போகும். You will start enjoying your work. The money flow, cash flow, all the flows are there. Your work flow, everything will be matching over here. Draw the line. Many of us, சார் நம்ம சொல்ற லக்ஷ்மண் ரேகா மாதிரி அந்த லைனை வந்து நம்ம டிரா பண்ண தெரியாது, அந்த லைனை கரெக்டாக போட மாட்டோம். அதனால வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை, ஓவர் போர்டு போயிட்டோம். அதனால தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் போகிறது. வாட் ஆக்சுவலி டஸ் ஹார்ட் ஒர்க். Having a healthy work-life balance is essential for overall well-being. And we do not know where to draw the line. We take work home, or the home to work. Obviously, உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ரொம்ப எக்ஸலில் ஒருத்தர் பார்த்தேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்தேன். என்ன பார்த்தோன்னா போட்டிருக்கான், பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ எல்லாம் நல்லா போட்டு சார்ட்டில் போட்டு அது அனுப்புகிறான் அந்த இதுக்கு. ஜெப்டோவா ஆஃபீஸில் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐயோ இது பண்ணலன்னா பாஸை மேனேஜ் பண்ணிடலாம், பெரிய பாஸ் அங்கே மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் தட் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அதை நம்ம ரசிக்கிறது இல்லை. ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது வீட்டை பற்றி யோசிக்கிறது, வீட்டில் இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் பற்றி யோசிக்கிறது, அப்படியே டோட்டலி மிரரிங் எஃபெக்ட். So why you have to be happy? Higher income, productivity, quality of work, more friends, strong social energy, எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Just be one component. From today, you decide to be happy. And that's what I told. Happiness is like a butterfly. The more you chase it, the more it evade you. But focus on the beautiful and meaningful things in life. It come and sit on you. Sivakumar. I want to close this with a small song. Actually, I wanted to sing a song in beginning, but because of the time factor and we started a little bit late, I was running. So I would like to sing this song. I'm not a great singer. I'm making it. Mayakama kalakama manadile kulappama வாழ்க்கையில் நடுக்கமா. வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை, வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை. எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும். மயக்கமா கலக்கமா. Such a beautiful song where we talk. It's nothing but our life. Every day in front of our house, in front of our office, there are 1001 challenges. You run away from it, you keep running, but you face them with bravery and courage, and then only you can have peace at work.
Oh, that's what, and this is one bonus I want to sing to my friends who have come all the way. உறவுகள் தொடர்கதை, உணர்வுகள் சிறுகதை, ஒரு கதை இன்று முடியலாம், முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம், இனி எல்லாம் சுகமே, இனி எல்லாம் சுகமே. That's what is happiness is all about. Thank you so much. கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு. Yes, that's a reality, no, but we don't think that. Anyway, thank you so much. I would say from such a wonderful audience, and I'm very younger than many of you and elder than many of you, some of you. I'm very young at heart, I say. I'm just sweet 16. So I must say it's a lovely audience, and I could see that madam over there. I could connect with you because you look like my cousin aunt. So the way you are nodding and through the expressions, sometimes I find positive vibes everywhere. Of course, the team over here, so I draw energy from the audience, So it's a wonderful thing, I think these type of quality programs in Institute of Indian Foundrymen should keep happening continuously. The only thing we should start on time, right? Okay. With that, thank you so much for this opportunity to MMA, for giving me this opportunity. Group Captain Sivakumar, their entire team, doing a wonderful job. They've been number one for the last 14 years, So they have given me this opportunity to connect with you, and we will do many more bigger programs from this. And also thanks to both of my friends who've taken time and come here. And I would like to introduce my friend, you can stand up and introduce yourself. He's Parshuraman. He's one of the very fantastic trainers. In fact, you should call him in another day here because he lives close by. He's an amazing trainer, very cheerful person, cheerful leader. He's not a cheerleader, he's a cheerful leader, and it's an amazing way he takes training. He's come from a family of doctors. His father is a leading doctor in Madurai, and we have been friends for almost close to a decade. And we have Tamil Manian, please stand up. Tamil Manian, he does a work where none of us would like to do. He's doing a very unique project on waste management. He's getting connected with different industries. And he's telling what to do with that in the Ennur and other Velacheri. So much of waste, what do you do? He's bringing a lot of innovation into that, and probably very soon he'll come with a lot of innovation. He's connecting with many industry people, and he's doing a good job. So if you guys in TVS, Sundaram, whoever it is, please use his services. It's not that I'm promoting them. They are doing really great work. That's the reason I call them here. Both of them. One is a great trainer and another is a great invest management. And thank you, folks. Thank you. Nice. I think some of you are very familiar to me also. I've been interacting with many people. Mr. Arumam was sitting here. He's my relative also. He's my cousin. He's also a part of here. And one of my friend, Mr. Murli from Inexo Caste, I was told that he is also actively involved here. He is my close friend. He was supposed to come today, but unfortunately he couldn't come. My name is. Oh, great. Actually, he was supposed to join with me, but he couldn't join with me. And thanks to Mr. Vijayan, who is also there with me. He's working in the area of innovation again. See, basically, I am taking this opportunity to communicate to all of you and just to give an awareness. See, we all know that all industries, the part of waste is a part of any industry for that matter. And today we all think that nobody thinks waste as a waste today. We all think as a resource. Now we are, in fact, I'm very proud to say that I'm instrumental in getting bio-CNG plants in Chennai. Out of municipal waste, the companies are generating automobile gases, like our CNG and CBG. We call it as a compressed biogas. And I'm also involved in this biogas. I don't have a company for that, I had. In fact, I was a founder of a company called Kupaikar and Waste Management. I don't know how many of you have heard about it. But unfortunately, due to COVID, we were not able to continue at that time. That was time we just started off. So I'm connected with government projects and certain things as an advisory role, and I'm a mentor in the Tamil Nadu TN startup also. Now one of the interesting project which I'm getting into
and Mr. Shiva knows about it. We are closely working with him also. See, both of us are coming from the pharma industry. Basically, I started my career as a medical representative. We both, I would say. I was in a company called Hixt. I was in charge for Tamil Nadu. And we had an opportunity of introducing so many antibiotics, insulins, and so many drugs in the Indian industry. I work for a German multinational company. Now it is called as Sanofi. It's a French major. It's the third largest pharmaceutical company globally. When we are in the industry, from the pharma industry, we came out, I got into renewable energy. I got into waste management. Renewable energy is from waste, we are taking the renewable energy. And slowly when I was working, now I was thinking that there is nobody there to work in the area of pharmaceutical waste. But I'm sure, gentlemen, you'll all be knowing that as the drug can cure our disease, the same drug can cause death for us. There is a important phenomena which is happening globally from the WHO. We call it as an antimicrobial resistance. We all take antibiotics. Everybody would have taken some antibiotics in some time of our life. But if it is not been properly managed, or if it not been properly disposed, we will get a syndrome called antimicrobial resistance, which means when in a difficult time when we go to a hospital, none of the antibiotics will work for us. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டக்குன்னு தூக்கி போட்டுறோம் வெளியே, அது எல்லாத்துக்கும் எங்கே போகுது, மண்ணில் போகுது, தண்ணியில் போகுது, அதே கலந்து திருப்பி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம். So every day, whether by knowingly or unknowingly, we are taking antibiotics on a daily basis. So on a critical time, none of the antibiotics will work for us. So this is the challenge which I have taken. It's the first of its kind in India, I would say. I am integrating my advisors of ex-health secretary, and I am interacting with the industries. I am also taking this message to wherever it is possible, so that எல்லாருமே drug சாப்பிட்றோம். Like you were talking about the dopamine, he was giving an entire, in fact he is a pharmacy man. He has given an entire pharmacy, there is a pharmacy within ourselves. So it is, we are not only taking care of myself, but also to take care of the environment and the future generations. I request that please spend some time on your disposal of your medicine at home also. I know that there is no opportunity. I know that there is no proper disposal system which is available. With the industry, with the MMA, I will also talk to Captain also, maybe with the industry leaders, wherever there is an opportunity, when you are interacting with the governments, please put a request. Today there is an opportunity for disposing the napkins. It has to be put separately, and the corporation is collecting the napkins separately. Likewise, why not the pharmaceuticals? Something has to be able to work on this. This is like giving back to the society. So thanks for giving this great opportunity. Thank you all. Nice meeting you. I believe in a cheerful good evening. Good evening. Good evening. Quickly, okay. Thank you, Mr. Shiva, for this wonderful session. And one thing I firmly believe in a heartful good morning, good afternoon, and good evening, because it is a great opportunity not only for greeting people, it is also for blessing people. The easiest way to get good karma into your life, okay, whatever dose, okay, Mr. Shiva was mentioning. ஒரு மார்னிங் ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லும்போது, மத்தியானம் ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லும்போது, ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லும்போது தயவு செஞ்சு மனசார சொல்லணும். எப்படியும் சொல்ல போகிறோம், மனசார சொல்லாமே. அக்ரி? And thank you, Mr. Shiva, for giving that wonderful dose for us for the last 1 hour. And in the chemical terms, what is it? எளிமையா, சிம்பிளா, புரியுற மாதிரி கேளுங்களா? Usually science, biology ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட். அதை இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹியூமரஸாக எடுத்துகிட்டு போனது, I always admire Mr. Shiva for that, and I think he deserves a very big round of applause for it. Whenever I meet Mr. Shiva and his topic on emotions, especially emotions, I always remember Lord Krishna's Bhagavad Gita. Bhagavad Gita என்ன சொல்லிருக்குன்னா, there is a sloka called உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மேவ ஹ்யாத்மனோ பந்து ஆத்மேவ ரிபுராத்மனஹ. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்படி சொன்னாதான் நீ நல்லா படிச்சிருக்கேன்னு நம்புவானுங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்காக தான் சொல்றேன். The meaning literally means உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம்னா lift yourself by yourself. Your mind is your friend, your mind is your own enemy. அதே மாதிரி தான் the greatest chemical lab in the world is your human body. It has the power to create good chemicals and bad chemicals. And who's in charge of that good chemicals and bad chemicals? Beautifully சொன்னாரு, நம்ம கையில தான் இருக்கு. So அந்த சாவி இன்னொருத்தவங்க கையில கொடுத்துறாதீங்க. Okay? Right? That is how you become either your friend or your own enemy.
கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். We want to be happy, but why do we get stressed? Why are we actually sad? அது ஒன்றும் இல்லைங்க. We are all conditioned to win. We are all born to win. We are all born to be happy. எந்த குழந்தையும் டென்ஷன் ஆகிறது கிடையவே கிடையாது. எல்லா குழந்தைகளும் ரெண்டு டைம் இல்லை இப்போ ஜென்ரேஷனில் 3 டைம் தான் டென்ஷன் ஆகும். குழந்தைங்க ஒன்று பசிச்சதுன்னா அது டென்ஷன் ஆகும். ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a requirement, biological requirement. ரெண்டாவது தூக்கம் வரலன்னா அப்போதான் அது பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஆகும். கரெக்டுங்களா? இப்போ ஒரு ஜென்ரேஷன் என்னன்னா நீ நாப்பி மாத்தலன்னா டென்ஷன் ஆகுது. அதுதான் 3வது கரண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட். இப்போ பாக்கி எல்லாம் கவனிங்க, எல்லாமே சொசைட்டில கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே. We are all born to win, we are all born to be happy, but we are all conditioned to be stressed for a very simple reason. If you ask anybody sitting here, what is your purpose of life? You will say that my purpose of life is to be happy and to have inner peace. But at the same time, from your 8th standard, இப்போலாம் 5th standard, அண்ணா சொன்ன மாதிரி பிறந்த குழந்தையிலேருந்து இப்போ சீட்டுக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். How many of you have heard of this particular statement from 8th standard? இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் டேக் லைஃப் சீரியஸ்லி. கை தூக்குங்க. 8ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே 9ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே கரெக்ட். 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டுடு, டேக் லைஃப் சீரியஸ்லி. கரெக்டா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் டேக் லைஃப் சீரியஸ்லி. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வருவார், டேக் லைஃப் சீரியஸ்லி. அவர் சொல்றாரு கம்பெனியில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். கம்பெனியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாலியா இருந்தியா, இனிமையாவது வாழ்க்கையை சீரியஸா எடுத்துக்கோ. One question I always asked is, you say the purpose of life is to be happy, but you also say take life seriously. Now the question is how to be seriously happy. But I know only one thing. Wonderful. Right? I know only one thing. Okay? When you are happy, serious things become light. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரீசன் என்ன சொன்னா, எனக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கு, அரிது மானிடவே பிறதல் அரிது, மானிடவே பிறந்தும் கூன் குருடு செவிடு நீக்கி பிறதல் அரிது. அவ்வையாரோட கொடுத்த அந்த பாடம் தான். அண்ணா சொன்ன மாதிரி, ரைட், பீயிங் born as a human being, that itself is a great gift. It is not available to any other being on this planet. So let's use it judiciously. Live your life, don't be alive, and leave a legacy. Thank you very much. Thank you, Anna, for this wonderful opportunity. Well, that's an end of the very lively session. Not very often do you get a very apt speaker for the topic. Happiness and this person, I think, are synonymous. So we should really thank Mr. Sivakumar sir for that lovely session. I'm going to start saying thank you like him in a musical tone, just to wake up the audience. So in that note, I would like to welcome our Mr. Dayalan sir, our Southern Region office bearer, to give a memento to Mr. Sivakumar sir for this lovely session. Next, facilitate Mr. Sivakumar sir with the Angavastram. Thank you, sir. Thank you. So ultimately, IAF is very happy for this session, and we like to ask the audience to join us for dinner after this session. Okay, thank you. Senior citizen and one for the younger citizens. Okay, about this program and about the program organized by. One female. Yeah, you can come and give the feedback. Which will be a motivation for us. So this is very interesting session, by the way. That too, you are a very apt speaker for that. You might be like you might be 50 plus, but the energy and enthusiasm that you hold in you and the inner child that is very lively in you, it is like expressing on every one of us. So thank you for giving that energy to everyone around us. And in this busy corporate world, we all into like growing phase of life. Listening to people who had lot of experience is not just a boredom. It's an empowering and interesting gist which they share from their own legacy. So thank you for the very important topic and with very informative messages. And I appreciate one thing from your side. So you having big profile. You had enormous things to say and you had a lot of research. But one thing in the middle of the meeting, you attended your mother's call and given importance to her. So that makes me, how much big you are, that doesn't matter when it comes to your mother. So you have to give priority to your mother, and that is family, that is priority at the same time to your profession. So you are being very honest for both. So I'm giving the same thing that you gave me.
So you gave me. Inbuilt in me. Yes, that is the thing. So you gave the same. I mean, I'm giving the same thing. You told that you will compliment a CEO at the same time at Chaiwala. So I take this opportunity to compliment you. Like you are being very amazing. Thank you so much. Thank you. Really honor, to learn from a young mind. Thank you. Thank you so much. And you are a lot of positive energy to the talk. Anyone, sir? And Yeah, thank you, sir. Ma'am, both of you can come. Let's have. A nice presentation. I find a lot of hard work and dedicated scientific approach in each and every point you have delivered. It's not that subject is very well known to us. So we are refreshing our every thoughts, thinking and the approach. It's a very useful session for young and old. You have made it. It's a very comprehensive and a brief package, I call it as. Thanks a lot. Thank you. Sir. Thank you.